லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்க இந்த CAT 2023 slot 2 நம்ம ஒரு about 9 or 10 questions select பண்ணி ஆன்சர் பண்ணோம். Now why did we do that? Suppose you answer 10 questions, you pick the correct questions and you answer all of them correctly. 10 into 3 is 30 marks. Now just imagine you get 30 marks, your percentile is 99.5. So only pick and choose. அப்போ எந்த கொஸ்டின்ஸ் பிக் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஆன்சர் பண்ணது அபவுட் 9-10 கொஸ்டின்ஸ், பாக்கி கொஸ்டின்ஸ் விட்டோம். அப்போ எந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ ஷுட் நாட் ஆன்சர். இந்த கொஸ்டின் நம்ம வந்து வி செட் ஸ்கிப், ரைட்டுங்களா? அதை ஆன்சர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, வி செட் ஸ்கிப். இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து we will try to attempt it. What is it? A, B, M, N are natural numbers. Usually when you hear the word natural numbers அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கணும், because we know what the natural numbers are, 1, 2, 3 so on, and such that A is greater than 1. அப்போ A வந்து 2, 3, 4, 5 இருக்கலாம். B is greater than 1. அப்போ B யும் 2, 3, 4, 5 whatever இருக்கலாம். They should be greater than 1. If A to the power M, B to the power N is equal to 114 to the power 145, what is the largest possible value of N minus M is the question, right? So maximum you have 4 minutes to answer a question. Now you have to think sharp also at the same time. இப்போ நீங்கள் A and B எடுத்தீங்கன்னா when you want to make powers, right? See 144, if you put it in 2, it is 2 to the power 4, 16, correct? Into 3 to the power 2. இது எல்லாருக்கும் வரும். 2 to the power 4 into 3 to the power 2. Now அப்படின்னா you can take A as this and B as this, right? So you can take A as 2 to the power 4, this is A, and B is 3 to the power 2, this is B, this is to the power 145, this is to the power 145. Now hold it. You want the maximum, the largest possible value of N minus M. இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? சப்போஸ் யூ டேக் ஓவர் ஹியர், ரைட்? ஐ வாண்ட் த லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் வேல்யூ. ஸோ வாட் கேன் ஐ டூ ஓவர் ஹியர்? அப்போ இதை ஸ்மால் ஆக்கி இதை லார்ஜ் ஆக்கலாமா? ஓகே, பிகாஸ் திஸ் இஸ் N, this is M. So how do I make this the largest possible value? So I can take this as 3 to the power 2 to the power 145 to the power 1, correct? அதே விஷயத்தை இங்கே மாற்றி போட்டிருக்கேன், to the power 1. ஸோ அப்போ 1 என்ன ஆகும்? 1 is going to be nothing but n, okay, to the power 1, and that is equal to, or I can change it, okay, so to the power 1, and let us say this value is 1. I just change it over here, and here I want to make this the largest value, so I can write this as 2 to the power 4 into 145 is 580. So this is one value, this is one value. So what is going to be the difference between the two of them? It is 580 minus 1, which is 579, right? இந்த கொஸ்டின் வந்து அந்த மூமெண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். ஒன்று வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆக்கி இன்னொன்று லார்ஜஸ்ட் பவர் ஆக்கணும். அந்த மூமெண்ட்ல அந்த அலர்ட்னஸ், அலாக்ரிட்டி இருந்தால் எஸ் யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் திஸ், ரைட்? இல்லட்டா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நீங்கள். நோ யூ டேக் திஸ் கொஸ்டின். பார்த்த உடனே வி ஹாவ் டு திங்க். இருக்கிறது ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 minutes டைம், 1 to think and 3 to attack. ஸோ இந்த 4 minutesல இது பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் feasible? Now look at this question, ரைட்டுங்க? இங்கே வந்து ஒரு பவர் இருக்குது, இங்கே ஒரு பவர் இருக்குது, இது மைனஸ் சைன் இருக்குது. ஸோ let us say I take the next step, 2 to the power 4x squared plus 2 to the power 2x plus 30
is equal to 2 to the power 2x squared plus x plus 16. Okay, so let me try to make it simple. To simplify enna pandren, so ingeyum I divide by 2 to the power 2x squared plus x plus 16. I will get 1. ingeyum adhe number ala divide pannenu vechukonga. I divide both by 2 to the power 2x squared plus x plus 16. What do I get? Now when I take it over here, it will become 4x squared minus 2x squared is 2 to the power 2x squared. Okay, when I take plus x to the numerator minus x plus 16 to the numerator, I get minus 16 plus எடுங்க இப்பயே உங்களுக்கு திங்கிங் என்ன வரணும்னா should I proceed with this kind of a problem? Okay, plus இங்க 2 எடுத்துக்கிறேன் plus 2x squared உங்களுக்கு நியூமரேட்டருக்கு போனால் minus 2x squared, then minus x நியூமரேட்டருக்கு போனால் இங்கே 2x இருக்கு minus x, it will be plus x, and then இங்கே 30 இருக்கு இங்கே 16 இருக்கு, it is going to be okay plus 14. You see almost similar here. இங்க 2x squared, இங்க minus 2x squared வந்திருக்கு, இங்க plus x, இங்க minus x வந்திருக்கு, இங்க minus 16, இங்க plus 14. So let's say I put plus 2 here, right? Okay, plus 2, right? I add over here now. Okay, plus 14. This 14 is going to be, yeah, plus 2 minus 2. Then I am going to get the same thing, correct? Now, இப்போ இங்க sign மாத்திக்கிறேன். So I put here 2x squared minus x minus 16 plus 2. இந்த minus sign வெளில கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ you have 2x squared minus 2 x squared, sorry, x squared minus x minus 16. Okay, and minus 16 I have it over here. I want to make it so plus 2, so this will become minus 14 plus, so inga vandu 2 add pannirken minus 2, right? So I get the same stuff here is equal to 1, which is nothing but 1 is nothing but 2 to the power 0. I'll put it as 2 to the power 0. கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டினை நம்ம விடணும். ஓகே, now let us say இது ப்ரொசீட் பண்றோம். இதோட வேல்யூவை நான் I say I take it as y. இது வந்து this is equal to y. இப்போ y எடுத்துட்டு let me rub this off. We don't have much space here. Let me rub this off. Okay, I'll take another color here, right? So this is going to be equal to y. இது என்ன ஆகும்? This is 2 to the power minus this it is going to be 2 to the power minus y, right? Minus 2, which is nothing but, if 2 to the power minus 2 is 1 by 4 and the whole sign minus y கீழே வந்தேன்னா it will be plus y is equal to 1. I have to solve this equation இப்போ. இந்த இது வந்து I make it a quadratic equation. Quadratic equation பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்? எல்லா இடத்துலையும் 4y ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். This will become 4y squared. இது போயிடும், இது 4y squared இருக்கும், 4y. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும். இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா I can just directly substitute here and see 4y squared minus 4y plus 1 equal to 0. So suppose I keep y as half, 4y squared is 1, is 1, this is going to be minus 2, that means y is equal to half. If y is equal to half, இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், this whole thing, right, we have kept it as, let me rub this off, right, we have kept as 2 to the power 2x squared minus x minus 16 is equal to
this is equal to half, right? So I multiply throughout by 2. இப்போ இங்க 2 ஆல multiply பண்ணா இங்கேயும் 2 ஆல multiply பண்ணும். So I'll get this whole thing is equal to 1. Now இது என்ன? This is 2 to the power 1. So என்ன ஆகும்னா 2 to the power 2x squared minus x minus 16 plus 1 is minus 15 is equal to 1. 1 is nothing but 2 to the power 0. Right? So இது வரைக்கும் இப்படி வந்திருக்கோம்னா then I have to solve this equation. என்ன equation வரும்? 2x squared minus x minus 15 is equal to 0. Right? So if you factorize it, right, you can either factorize it or you can use the formula and find out what it is going to be. So you'll get 2x minus 5, okay, is equal to, sorry, plus 5 into x minus 3 is equal to 0. அப்போ x என்ன வேல்யூ வரலாம்? X can be minus 5 by 2 comma plus 3. இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்க? The sum of the values. அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா I will get x is equal to half. Now is it worth doing it? Never. Practice this problem, know the concept, but never attempt this in the examination, right? It's a humongous problem, a tough question, right? This we did already in the last paper. Look at this. Definitely you can do this also, right? But you have to be very sharp at that particular moment. Any non-zero real number xy, y is not 3, y should not be 3, and x by y is lesser than x plus 3 by y by 3 will satisfy the condition. Now there are 4 conditions. Go and substitute, right? First condition enna? If y is greater than 10, then minus x is greater than y. So let us say y is equal to 11 and minus x is greater than y. So let us say x is equal to minus 12. That means minus of minus 12, 12 will be greater than 11. Let us check whether this works out. இப்போ இங்க நீங்க எடுக்கிறீங்க x by y. x என்ன சொன்னோம்? ரைட்டுங்களா? x I took it as minus 12. y I took it as 11. And here I take minus 12 plus 3 is minus 9. And y is how much? 11 minus 3, 8. Is minus 12 by 11 lesser than minus 9 by 8? Right? Okay. Now, how do you find that out? You can use your calci and check up, or you change the sign and invert this symbol, cross multiply and see. Okay, 12 into 6, 90, 12 into 8, 96, greater than 99, it is wrong. If it is wrong, this first answer is wrong, right? So process of elimination we find the first answer is wrong, right? இதே மாதிரி you have to go and find out. This will be a time consuming exercise. இப்போ now you take the next option. X is less than 0. Less than 0 na x equal to minus 1 எடுத்துக்கிறேன். Then minus of minus x. Minus of minus 1 and 1, right, is less than y. அப்போ y 2 னு வெச்சுக்கோங்க. Substitute பண்ணி பாருங்க. x by y. x என்ன சொன்னோம்? minus 1. y என்ன? 2 is lesser than x plus 3. X is minus 1 plus 3 is going to be 2 and y is 2 minus 3 is minus 1. Right? இது கரெக்டானு செக் பண்ணோம்னா put a plus sign here and change this. Right? 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. Is 1 greater than 4? No. Therefore, this one is also not the right answer. Okay. So, 2 options are gone.
Now go to the third option. Y is less than 0. Y is less than 0 na enna pannalam? Let's say y is equal to minus 1. Then minus x is lesser than y. So minus x should be lesser than y. So let us say x is 2. Sorry, x is 2. Then minus 2 is lesser than minus 1, correct? So I take x is equal to 2, right? Y is equal to minus 1 and I will substitute here. So x is equal to 2, y is equal to minus 1, lesser than x equal to 2, 2 plus 3, 5, y is equal to minus 1, minus 3, minus 5 by 4, right? Now, minus sign here, make it plus, plus. When you make it plus, change the direction. Now, 4 into 2 is 8, 1 into 5 is 5, 8 is greater than 5, this option is correct. But idu pananuna, you have to be very calm and substitute and get it done. There are easier problems to do, but kandipa in the problem select panni pannalama, kandipa pannalam. Use the method of substitution and try to solve it. Seriya? But exam la mudinja alavukku idu mari question vanda skip pannidunga. Idu yerkanave we did it last week. Idu yerkanave last week pannittom. Now you take this question, right? Let k be the largest integer such that the equation this பார்த்த உடனே தெரியுது it's a quadratic equation, has no real roots. No real roots na enna? B squared minus 4ac should be lesser than 0. Appada no real roots. If y is a positive real number, the least possible value of k by y, இதுலேருந்து k கண்டுபிடிக்கணும். அந்த k இங்க போட்டுட்டு least possible value என்னன்னு பார்க்கணும், right? Okay, so எப்படி பார்க்கணும்? Now remember this, இது next stepல தான் வரும். First இந்த equation solve பண்ணி k என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், right? So first இந்த equation expand பண்ணுங்க. Expand பண்ணோம்னா, let me change the color here, right? X minus 1 whole squared is x squared plus 1 minus 2x plus 2kx plus 11 equal to 0. X squared தனியா வைங்க, right? இங்க minus 2x, இங்க plus kx இருக்கு. So you do one thing, plus you can take 2 into k minus 1, correct? 2 into k na 2kx and 2 into minus 1 is minus 2 whole into x plus 11 plus 1 is plus 12 equal to 0. This is quadratic equation. Now, நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? No real roots na b squared minus 4ac should be lesser than 0. b squared எடுத்தனா இது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. இது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. The whole term. You will get 4 into k minus 1 whole squared minus இங்க 1 into 4 into 12 minus 48 lesser than 0. அப்ப இது solve பண்ணனும்னா I go to the next step here. K minus 1 whole squared is lesser than 48 divided by 4, which is equal to 12. இப்போ k minus 1 squared lesser than 12, right? இப்போ 12 ஓட square root என்ன இருக்கும்? 12 ஓட square root will be, if you take approximately, you take it 3.4 something. அப்போ k minus 1 whole squared is lesser than 3.4 something. Let me rub this off, right? 3.4 something, right? இப்போ square root எடுத்தனா it will be, sorry, made a mistake here. K minus 1 square root பண்ணா k minus 1 ஏன்னா square root போயிடும், is lesser than 3 plus or minus 3.4. அப்ப k என்ன இருக்கும்? இங்க minus 1 இங்க போச்சுன்னா 3.4 plus 1 is 4.4 and
இதே வந்து minus 3.4 plus 1 னா minus 2.4. அப்போ k is between minus 2.4 and plus 4.4, right? So plus 4.4 னு எடுத்தேன்னா largest integerங்கறாங்க. largest integerனா 4.4 ஓட கம்மியா இருக்கிற largest integer என்ன? k is going to be equal to 4, right? இப்போ k 4 ஆ இருக்கு, right? Now let me rub this off. So I use the whole process and find k is equal to 4. Now you tell me, அந்த 40 நிமிஷத்துல இதை உட்காந்து calculate பண்ணிட்டு இருக்கிறதா? k equal to 4 னு வச்சுக்காங்க. இப்போ they want to know the least possible value of k, kங்கிறது 4 divided by 4y plus 9y ஓட least value கேட்குறாங்க. கேன்சல் பண்ணுங்க, which is nothing but least value of 1 by y plus 9y. இதோட least value வரும். இப்போ ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் மினிமா படிச்சிருப்பீங்க, மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ மேக்ஸிமம் மினிமா படிச்சிருக்கீங்கன்னா y to the power minus 1 ஓட டிஃபரன்ஷியல் plus 9y ஓட டிஃபரன்ஷியல், ரைட்டுங்களா, should become equal to 0, right? So இதோட டிஃபரன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா it will become equal to minus 1 minus y squared plus 9 equal to 0. அப்படின்னா என்ன? minus 1 by y squared, right, minus 9 is equal to minus 9 plus, therefore y squared is equal to 1 by 9, y is equal to, okay, 1 by 3 plus minus 1 by 3 or minus 1 by 3. Okay, now I got y equal to 1 by 3 னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ y 1 by 3 இருந்தா I want to find the value of k. So I want to find the least possible value. k ஏற்கனவே 4 னு தெரியும், ரைட்டா? இதுவும் 4. y வந்து 1 by 3 னா இங்க 1 இருக்கும், இங்க மேல 3 போயிடும், plus 9 into 1 by 3 is equal to how much? So if you find cancel, this will become 3 plus 3 is equal to 6. Now is it worth attempting this when you have about 4 minutes per question, right? So அதனால தான் actual paperல இதை skip பண்ணினோம், but definitely know the concept. Now you take this question, right? Now in this question, how do you solve this? Let's understand the question. இப்போ understand பண்ணனும்னாலே you got about 5 lines here. இந்த 5 lines புரிஞ்சிட்டு தான் you have to solve it, right? A and C are fill pipes and B is a drain pipe of a tank. அப்போ ஒரு பெரிய tank இருக்கு. A வந்து தண்ணி ரொம்ப உள்ள fill pipe and C இன்னொரு fill pipe and tank தொட்டியை காலி பண்றது is a pipe called B. B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by A to fill the tank. இப்போ A வந்து ஒரு x ஹவர்ஸ்ல தொட்டியை ரொப்போனா B வந்து 1 hour less, x minus 1 hourல தொட்டியை காலி பண்ணும். Clear? When pipes A, B and C are turned on together, மூணு குழாவும் திறந்து வைக்கிறீங்க, the empty tank is filled in 2 hours. மூணு குழாவும் திறந்து இருந்தா இதுவும் திறந்து இருக்கு, this is open, empty tank is filled in 2 hours, right? If pipes B and C are turned on together, by pipe B and C are turned on together and the tank is empty, pipe B is turned off after 1 hour. Now look at this, pipe B and C are turned on together, okay, and the empty tank, pipe is turned on together, then the tank is empty. When the tank is empty, pipe B is turned off after 1 hour. After 1 hour, this pipe is turned off. And pipe C takes another 1 hour 15 minutes. ரெண்டு குழாவும் 1 hourக்கு ஓடுறது. அதுக்கப்புறம் this takes another 1 hour 15 minutes, right,
to fill the remaining tank. So 2 pipe 1 hour திறந்திருக்கு. And அதுக்கப்புறம் 1 hour 15 minutesக்கு இந்த பைப் திறந்து இருந்தால் தான் tank fill ஆகும். Right? If pipe A can fill the tank in less than 5 hours, what is the time in minutes taken by pipe C to fill the tank? If the pipe A fills in less than 5 hours, how much time does pipe C take to fill the tank? Now, am I going to sit and solve all this with 4 minutes given? Right? I see the choice of answers. First of all, common sense, 3 pipe சேர்ந்து 2 hours-ல tank fill பண்ணோம்னா, do you think வெறும் pipe C 2 hours-ல fill பண்ணும்? Right? Because pipe C, right, is more efficient than pipe A. Okay, so what you are trying to say, right, is pipe C going to be equal to, just look into this logic, A, C and B together fill in 2 hours. So do you think pipe C alone will fill in 2 hours? It cannot. 2 hours and 120 minutes. So definitely answer will be less than 120 minutes. Okay. Now, இப்போ pipe C alone ரெண்டும் fill பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் it takes 1 hour 15 minutes more. இது ரெண்டும் ஒர்க் பண்றது. இது ரெண்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் it takes 1 hour 15 minutes more. 1 hour 15 minutesனா என்ன? 75 minutes. Right? அப்ப ஆன்சர் 120யோட கம்மியா வரும். 75க்கு மேல வரும்னா இது வராது. அப்ப ஆன்சர் 90 வரும். பட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணி லாஜிக்கலா போடணும்னா it takes time, correct? So difficult-ஆ இருந்தா you can skip it. Is that clear? Answer cannot be 120 because if it is 120, you are saying that pipe C alone, right? Minutes taken by pipe C to fill the tank is 120 minutes. That means 3 pipes, what work they do, that same work can be done by this pipe. But that is not possible because this pipe is more effective than this pipe. Therefore, 120 cannot be the answer. Now, this pipe alone takes 1 hour 15 minutes after both do the work. So, 1 hour 15 minutes is 75 minutes. So, answer should be more than 75. So, this cannot be the answer. So, if answer is more than 75, 60 is not the answer. Therefore, 90 has to be the answer. Clear? Okay. Challenging question. கண்டிப்பா இதை ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். We could have done it in the first round itself because this is an easy question. But when we are doing in the first round, I missed this by oversight. Easy question. Look at this. Anil borrows 2 lakhs, right? At an interest rate of 8% per annum. Got it. Compounded half yearly, which means 8 divided by 2 every 6 months. 4% every 6 months. He pays 10,320 at the end of the first year. Then closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. So, இது வந்து ஒரு 3 வருஷம் கதை. Then the total interest in rupees paid in 3 years is nearest to da. Right? Okay. So, simple. ஆரம்பத்தில் கையில் 2 lakhs இருக்கு. Okay. Now, இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன கட்டுறாரு? 8% compounded half yearlyனா 8 divided by 2 every half year கட்டுறாரு. ஓகே. ஸோ கேல்சியில் போடுங்க. ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 4% வரும். ஸோ நீங்கள் கேல்சியில் போட்டிங்கன்னா you will get about 2,16,320. அதில் வட்டி வந்து he has got some cash, ஏதோ பணம் வருது. ஸோ 10,320 கட்டிடுறாரு. அப்போ மிச்சம் எவ்வளோ கட்டணும்? 2,06,320 கட்டணும் at the end of the first year. Now இந்த 2,06,320 இப்போ தேர்ட் இயர்ல கட்ட போறோம். Every 6 months 4%. So 1 year ஆயிடுது. இன்னும் 2 yearsல you will have 4 6 months, right? 4 half years. Okay.
ஸோ இது நீங்கள் calculate பண்ணினா okay, I think it will come to, just check it out, 2,40,990. Okay, அப்போ எவ்வளோ வட்டி கட்டியிருக்கார்? If you look at the total வட்டி, it is easy. 10,320 plus 40,990, which is some 50,000, 51,000. Don't sit and total. This is the answer. Simple, straightforward problem. Nalla concept problem you read in 1 minute, solve in maximum 2 minutes. In 3 minutes you get the score. Right? Simple. So sometimes you choose this 8-10 problems. Silavati, we miss a easy question also. Exam ku vella vandapra we think, oh my god, I just missed this. Right? Okay. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது பார்ட் 2. நெக்ஸ்ட் வந்து சில விட்ட கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்ட் 3ல பார்ப்போம். அண்ட் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் we go through a lot of effort to help the art students, commerce students and students who are not taken maths. So definitely அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிட்டியை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணியாகணும்.